Jai Shri Krishna Mitro. So in last lecture we can discuss about some examples and some exercise examples of the structure of atom regarding to the equations. Clear? So now we can start the new point, which is evidence for the quantized electronic energy levels. Structure of atom. Last time we can discuss some examples in this chapter. Now we can start with the new topic, which is evidence for the quantized electronic energy levels. Evidence for the quantized electronic energy levels. Means atomic spectra. We can understand with atomic spectra. Clear? So first of all, here we can give you the evidence for the quantized electronic energy levels. Yes, what do you mean by quantized electronic energy levels? It means that suppose if you can have an electron and suppose electron contains certain energy like that, it is energy E. Now it can gain the energy and it can jump to the upper energy level. Suppose if you can give the energy to this electron, then it can gain the energy and it can go to the upper energy level, and suppose now the energy is E dash. Means that quantized energy level નો મતલબ આવો કે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ લગાવીને સીધો આ લેવલમાં જ જઈ શકશે, મતલબ કે એટલી જ એનર્જી કન્ટેન કરી શકશે. વચ્ચેનો જે ગેપ છે એ એનર્જી કન્ટેન કરી શકશે નહીં. ફરીથી સર્ટેન સપોઝ કે અહીંયાથી તમે હજી એનર્જી આપો તો એ ફર્ધર સર્ટેન કોઈ એક એનર્જી લેવલની અંદર જ જમ્પ લગાવશે. મતલબ કે એનર્જી લેવલની અંદર પણ આવી રીતના ક્વોન્ટાઇઝ થયેલો હોય. ક્લિયર? Evidence for the quantized electronic energy levels means that suppose we can have a ladder. જો આપણે અગર સીડી હોય તો એ પણ એક ક્વોન્ટાઇઝનું જ એક્ઝામ્પલ છે. સપોઝ કે અહીંયા આપણે આપણો ફૂટ રાખીએ પગ, પછી આપણે અહીંયા જ રાખી શકીએ, આ વચ્ચેની જગ્યામાં ક્યાંય રાખી શકતા નથી. સીડી હોય આપણી અગર તો એમાં આપણે અહીંયા પગ રાખીએ, પછી આપણે અહીંયા રાખી શકીએ, પછી અહીંયા રાખી શકીએ. સેમ વસ્તુ આની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની અંદર કે ઇલેક્ટ્રોનની જે એનર્જી લેવલ છે એ ક્વોન્ટાઇઝ થયેલા છે. ક્વોન્ટાઇઝ મતલબ કે નાના નાના વિભાગોમાં વિભાજિત થયેલા છે. કાં તો અહીંયા રહી શકે, અધરવાઇઝ ઇટ કેન રિમેન હિયર, મીન્સ કે એને પર્ટિક્યુલર એનર્જી લેવલની અંદર જ સ્ટેબલ રહી શકે. એનાથી બીજી કોઈ પણ ટૂંકમાં તમે સ્પેસની અંદર કે બીજા કોઈ પણ લેવલની અંદર લઈ જાઓ તો એ સ્ટેબલ રહી શકે નહીં. આવું એક એક્ઝામ્પલ આપણને સમજાયું છે. બરાબર? સો પહેલાં તો ક્વોન્ટાઇઝનો મતલબ શું થાય ઇલેક્ટ્રોનિક એનર્જી લેવલની અંદર એ આપણે સમજ્યા કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન રિમેન્સ only in the particular or certain energy levels, does not in everywhere. મતલબ કે જેમ અહીંયા આપણે અહીંયાથી અહીંયા જ રાખી શકીએ, અહીંયાથી અહીંયા જ, વચ્ચે ક્યાંય નહીં. સેમ વસ્તુ કે ઇલેક્ટ્રોન પર્ટિક્યુલર કોઈ એક એનર્જી લેવલની અંદર જ સ્ટેબલ રહી શકે, ટ્રાન્ઝિશન્સ કરી શકે. એના સિવાય બીજી કોઈ પણ સ્પેસની અંદર મતલબ કે બીજા કોઈ પણ લેવલની અંદર સ્ટેબલ રહી શકશે નહીં. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ વી કેન ડિનોટેડ ઓર નોટેડ હિયર ઇઝ ધેટ. ક્લિયર? હવે આને પ્રૂફ આપવા માટે વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એટોમિક સ્પેક્ટ્રા. Now what is atomic spectra? Which you can understand with the help of certain phenomena. Suppose if you can have a light rays or light, then the speed of light is depends on the medium. Speed of light is depends on the medium. Means that if you can pass the light from one medium to another medium, then the speed of light is changed. And as a result, beam of light is deviated. Yes, અહીંયા speed change થશે. Speed of light rays change when it passed through the different mediums and it deviated. And this phenomena is we can study with the help of some examples. Suppose we can have a prism. Suppose we can have a prism or nickel prism, whatever, and we can pass
here ordinary light. You can pass here ordinary light which is white light. આપણે જે sunlight હોય ordinary light એને આપણે અહીંયાથી પાસ કરીએ. It is made of 7 colors. We knows that, which is observed in also in rainbow. કે જે આપણે રેનબો ની અંદર ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ સેમ અહીંયા થશે. We can pass here the sunlight from prism. It can deviate it like that. First તો આપણે આ સ્ટડી કર્યું કે here medium is air, here medium is glass. If you can change the medium, then the speed of light is changed and it can deviate. Speed of light change થાય first phenomena તો. સેકન્ડ કે એને પોતાનું જે ડાયરેક્શન હતું એ ચેન્જ કર્યું, ડેવિએટ થયું અને ઇટ કેન ફ્રેગમેન્ટ્સ ઇન્ટુ ધ સેવરલ 7 કલર્સ અને એ 7 કલર્સની અંદર ડિવાઈડ થઈ ગયું. જે વ્હાઇટ લાઇટ હતી ઓર્ડિનરી લાઇટ, નાવ ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ધ 7 કલર્સ. ક્લિયર? એન્ડ ધ મેક્સિમમ ડેવિએશન ઇઝ ડન બાય બ્લુ કલર. મેક્સિમમ કલર જે ડેવિએટ થશે એ બ્લુ કલર હશે અને જે મિનિમમ ડેવિએટ થશે એ કલર રેડ હશે. યાદ રાખજો. યસ, પછી તો તમે સિરીઝ જાણો જ છો. You can know the series. Minimum કોણ ડેવિએટ થશે તો કે રેડ કલર, મેક્સિમમ કોણ ડેવિએટ થશે તો કે બ્લુ કલર. રેડ કલર મિનિમમ, બ્લુ કલર મિનિમમ ડેવિએટ થશે અને આવી રીતના આપણે ડિનોટ કરી શકશું. બરાબર? અને which is depends on the wavelength. If the wavelength is more, then the deviation is less. If the wavelength is more, then the deviation is less. Clear? Now if we can pass the ordinary light from the prism, then wavelength is more, deviation is less. Deviation is less. Yes. So જે મિનિમમ ડેવિએટ થશે એ રેડ કલર હશે અને જે મેક્સિમમ ડેવિએટ થશે એ blue color હશે. Clear? Because it depends on the wavelength of light. Here we can obtain one continuous lines, red, blue, green, whatever, and therefore this is known as spectrum or continuous spectrum. અહીંયા જે આપણે કલરના પટ્ટાઓ ઓબ્ટેન કરશું, બેન્ડ ઓપ્શન ઓબ્ટેન કરશું, which is known as spectrum or continuous spectrum. ફર્સ્ટ તો સ્પેક્ટ્રમ મીન્સ વોટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ મીન્સ વોટ આપણે અત્યારે સ્ટડી કર્યું. ક્લિયર? કે સપોઝ ઇફ વી કેન હેવ અ ઓર્ડિનરી લાઇટ વિચ ઇઝ white light and we can pass through it from the prism, means we can change the medium, then it can change its speed and it can deviate. Yes, deviate થયા પછી શું તો કે white light is divided into the 7 colors which is observed in a rainbow. Yes, and these 7 colors is continuous to each other. Means કે red color હશે, બરાબર? therefore yellow કે જે whatever હોય એ કન્ટિન્યુઅસ હશે. એવું નહીં કે અહીંયા રેડ કલરનો આપણને બેન્ડ મળ્યો કે પટ્ટો મળ્યો પછી થોડી સ્પેસ ને પછી અહીંયા બીજો કલરનો પટ્ટો, એવું નહીં. કન્ટિન્યુઅસ એક કલર પછી બીજો કલર એના પછી થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ એન્ડ સિક્સ્થ એન્ડ 7 કલર કન્ટિન્યુઅસ આપણને સ્પેક્ટ્રમ મળશે. કલર 1 2 3 4 5 6 7. therefore it is known as continuous spectrum. એક પણ લાઇન મિસિંગ નહીં હોય. 7 colors are present in the spectrum. Spectrum means the bands of colors which can be obtained from the deviation of white light by prism. જે white light નું આપણે prism નો યુઝ કરી ડેવિએશન કર્યું અને આપણને જે કલરિંગ પટ્ટા, કલરિંગના જે બેન્ડ્સ મળ્યા એ બેન્ડ્સને સ્પેક્ટ્રમ કહેવાય. એને કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ એટલા માટે કહેવામાં આવે કે એ સ્પેક્ટ્રમની અંદર વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંય તમને સ્પેસ જોવા નહીં મળે. ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. one color is mixed to the second color, second is mixed to third, third is mixed to fourth, fifth, sixth, 7 continuous. There is no space between the bands of color. અહીંયા જે કલરના બેન્ડ્સ મળશે આપણને એમાં વચ્ચે ક્યાંય સ્પેસ હશે નહીં. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ we can denote it here. Clear? Now this is also produced in the rainbow. In the season of rainy season, we observe that opposite side of the sun we can sometimes observe the rainbow. It is due to the drops of rain. Atmosphere ની અંદર જે રેઇનના ડ્રોપ્સ હોય, બરાબર, એ ડ્રોપ્સ માંથી જ્યારે સનલાઇટ પાસ થાય
ત્યારે એનું ફર્ધર 7 કલર્સની અંદર ડેવિએશન થાય વિચ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેઇનબો. રેની સિઝન હોય તો જ્યારે રેઇન હોય, વરસાદ હોય, ત્યારે એના જે રેની ડ્રોપ્સ ઉપરની સાઈડ રહી જાય એટમોસ્ફિયરની અંદર, ત્યારે એની જ્યારે સનલાઇટ પાસ થાય ત્યારે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેઇનબો આપણને જોવા મળે. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ a continuous spectrum. It is nothing but a continuous spectrum. What do you mean by spectrum? Spectrum is nothing but some colors which we can obtain from the deviation of white light which is continuous to each other, therefore it is known as continuous spectra. If we can have a white light, we can pass through the glass, then we can obtain the continuous spectra. Any one color does not miss from this spectra. એક પણ કલર મિસ નહીં થાય, બધા કલરની અંદર તમને 7 જે કલર્સ છે એ તમને ઓપન થશે. ક્યાંય વચ્ચે વચ્ચે સ્પેસ એવું નહીં કે ફર્સ્ટ બેન્ડ મળ્યો then space, then second band, then space, then third. Yes, all colors are continuously mixed to each other. Clear? Naturally available example of this phenomena is a rainbow. Naturally available phenomena is a rainbow. Now from the study of this spectrum, scientists decide to know the structure of atom with the help of this spectra. Yes, આ જે ફિનોમિના અત્યારે સ્ટડી કરી આપણે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન હોય એને મીડિયમ ચેન્જ કરવામાં આવે. We can change the medium of electromagnetic radiation, then it can change the speed and it can deviate it, and we can obtain the spectra. From the basis of this, scientists obtain another 2 spectra which is emission and absorption spectrum. Which is emission and absorption spectrum, which we can study here. First we can study emission spectrum. First we can study emission spectrum, then we can study absorption spectrum. Both are studied in this point. First of all, suppose if we can have any matter, means whatever, solid, liquid, gas, we can have in the form of atoms, molecules or ions. If we can have a matter which is in the form of any atoms, molecules or ions, atoms form માં હોય, molecules form માં હોય, ions form માં હોય, then we can give the energy to this matter. Then we can give the energy to this matter. Then the electrons of this matter which is available, then the electrons of this matter which is in a ground state, means in lower energy state, is gain the energy and which can get excited state. અત્યારે જે સપોઝ કે આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન છે, અત્યારે કોઈ પણ મેટરની અંદર છે, અત્યારે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં છે, મતલબ એની મિનિમમ એનર્જીની અંદર છે, સ્ટેબલ છે, લોઅર એનર્જી લેવલની અંદર છે અત્યારે. Now we can try to explain the emission spectrum. What is the phenomena? Suppose we can have any matter. In this matter, electrons are present in its ground state or lower energy state. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કે લોઅર એનર્જી સ્ટેટની અંદર છે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન. હવે એ શું કરશે તો કે આપણે મેટરને એનર્જી આપી એટલે પર્ટિક્યુલર એનર્જી તો ઇલેક્ટ્રોનને પણ મળવાની. ઇલેક્ટ્રોન ગેટ ઓલ્સો એનર્જી, દેન ઇટ કેન ગેટ ધ એનર્જી, it can jump to higher energy level. But in this higher energy level, electrons are unstable. Electron unstable. Or electron becomes unstable. And energy તો gain કરી લીધી, higher energy state માં ગયો પણ ખરો, but in higher energy state electron is unstable. Particularly it can stable up to the 10 raised to -9 second or 1 nanosecond. એનર્જી ગેઇન કરીને એક્સાઇટેડ સ્ટેટની અંદર જાય ત્યારે only and only 10 raised to -9 second or nanosecond સુધી સ્ટેબલ રહી શકે. ફર્ધર ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી લૂઝ કરી અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરશે. Now it can try to lose the energy and it can further get its ground state to become stable.
ફરીથી સ્ટેબલ બનવા માટે પોતાની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની અંદર જવાનો પ્રયત્ન કરશે, ત્યારે એને જે એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરી એ એનર્જી ઇમિટ કરશે, emission of energy, and this emission of energy is in the form of radiation, which you can detect in the form of emission spectra, which you can detect in the form of emission spectra. આપણને ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આ જ વસ્તુ એક ડાયાગ્રામથી બતાવી કે એક્સાઇટેડ સેમ્પલ આપ્યું છે, હિયર એક્સાઇટેડ સેમ્પલ આપ્યું છે આવી રીતના, excited sample, clear, which can emit the light. એ જે લાઇટ ઇમિટ કરે એને એક સ્લિટમાંથી પાસ કરવામાં આવે, which is passes through one slit, and then it pass through the prism, then it pass to the prism. From this prism, yes, now this emitted light is deviated, now this emitted light is deviated in the form of spectrum. Here red, here blue, maximum deviation blue nu thase. But the one thing which we can observe here is, here we can have a detector which can detect the lines of color or bands of color. તો આની અંદર એવું થશે મિત્રો કે all colors are not present, all colors are not present. અહીંયા તમને થોડા કલર્સના બેન્ડ્સ મળશે, પછી આ ભાગ આખો બ્લેક મળશે. This part is totally black, which is denoted in textbook. મતલબ એવો થયો કે certain wavelengths are not present in this light. હવે જે અહીંયા ઇમિટ થઈને લાઇટ આવી, તમે એક્સાઇટ કર્યો કોઈ પણ એટમને કે કોઈ પણ મોલેક્યુલ્સને, બરાબર, તેમાંથી જે લાઇટ ઇમિટ થઈ, આ જે લાઇટ આ ઇમિટ થયેલી લાઇટની અંદર થોડાક કલર્સના બેન્ડ, some colors bands are absent, means that all colors are not present in this emission spectra, some lines are missing, therefore this spectra does not known as continuous spectra, it is known as line spectra, it is known as line emission spectra or atomic spectra, line emission spectra, line emission spectra or atomic spectra, because due to the atom some energies or some wavelengths are consumed. मतलब કે આ એટમની અંદર તમે ઓર્ડિનરી લાઇટ પાસ કરી કે એને એનર્જી આપી, તો એને એમાંથી થોડીક વેવલેન્થ, થોડીક ફ્રીક્વન્સી પોતાની અંદર એબ્ઝોર્બ કરી લીધી, and some energy are emitted in the form of radiation, which radiation is detected in the form of spectra, and this spectra is not continuous, says that some energy levels or some energies are absorbed by the matter, or some frequency or some wavelength are absorbed by the atom, which is obtained here a black. અહીંયા કઈ લાઇટ નહીં મળે, કલર નહીં મળે, બ્લેક મળશે. મતલબ એવો થયો કે એટલી જે લાઇટની વેવલેન્થ છે કે ફ્રીક્વન્સી છે એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ મેટરની અંદર. ક્લિયર? So it is the emission spectrum, and the instrument which you can use for this phenomena or this experiment is spectrometer. Spectrometer. Lots of type of spectrometers are available in market, and the technique is known as spectroscopy. And the technique to measure this type of spectrums, line spectrum or emission spectrum, is known as spectroscopy. With the help of spectroscopy, we can identify the atoms, because particular atom or particular molecule have a certain spectra. Suppose we can have a hydrogen, or suppose we can have a helium, whatever. If we can excite the hydrogen, then we can obtain the spectra, then it is identical or unique for this hydrogen. હાઇડ્રોજનને આપણે એક્સાઇટ કરીને એમાંથી જે ઇમિશન સ્પેક્ટ્રા ઓબ્ટેન કરીએ, એ ઇમિશન સ્પેક્ટ્રા હાઇડ્રોજન સિવાય બીજા કોઈ પણ એટમની અંદર ન જોવા મળે. એની અંદર જે લાઇન ઓબ્ટેન થાય એવી લાઇન બીજા કોઈ એટમની અંદર ન મળે. ઓલ એટમ્સ ઓર ઓલ મોલેક્યુલ્સ have a particularly identical spectra, which is in the form of emission or absorption. પછી તમે ઇમિશન સ્પેક્ટ્રા લ્યો કે એબ્ઝોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રા લ્યો, પર્ટિક્યુલર એટમની અંદર એ સ્પેક્ટ્રમ પર્ટિક્યુલર જ હોય. ક્લિયર?
હાઇડ્રોજનની અંદર જેવા સ્પેક્ટ્રમ મળશે આપણને એવા સ્પેક્ટ્રમ હિલિયમની અંદર કે નાઇટ્રોજનની અંદર કે બીજા કોઈ ઓક્સિજન લાઇક એટમની અંદર આપણને કે એ ઓબ્ઝર્વ થશે નહીં. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ ધ ક્લિયર પોઈન્ટ. Therefore this technology or this technique is used to identify the atoms or molecule in the chemistry nowadays. It is very useful. Nowadays, suppose if you can have unknown compound or unknown atom and someone says that you can identify it, we can use the spectroscopy. With the help of spectrum, we can say that it is hydrogen or helium or whatever. We can compare the spectra which is already obtained from the particular atom. Hydrogen atom નો આપણે એક સ્પેક્ટ્રમ લીધો હોય એને સેવ રાખવાનો. Then we can identify the unknown with the help of this data. Suppose કે હાઇડ્રોજનનો આપણને જેવો સ્પેક્ટ્રમ મળ્યો તો એવો સ્પેક્ટ્રમ ફરીથી obtain થાય, means that the unknown atom is hydrogen. Clear? So it is emission spectrum. First, it is not known as continuous spectrum, it is known as line spectrum. Why line spectrum? Because in this spectrum some lines are missing or some colors are missing because it is absorbed by the matter. Clear? So first point which you can note here is, in emission spectrum we can excite the atom, and from this excited atom energy is released in the form of radiation. This radiation is detected and we can obtain the spectra, and it is particularly identical for the every atom or every molecule or every species. With the help of this technique we can identify the species or molecules or atoms. Now if we can think about the adsorption spectra, then it is like that. It is totally carbon copy of the emission spectra. Now we can discuss about the adsorption spectra. Or adsorption spectrum. In this we can have a source of light or white light, like that. We can have a source of light or white light which is like that, and we can have one object here. Object means any sample in the form of atom or molecule. Here absorbing sample. We can pass the light from this sample. By the sample some lights are absorbed and some lights are emit. Some lights are absorbed and some lights are emit. Now we can put here a slit further, and this light passes through the prism. Same phenomena is occur, but the difference is that here blue color, here red color. Difference is that it is a carbon copy of emission spectra. Means કે તમને જ્યાં લાઈન મળતી હતી emission spectra માં અહીંયા બ્લેક ભાગ મળશે, અને જ્યાં બ્લેક ભાગ મળતો હતો ત્યાં અહીંયા લાઈન મળશે. જો અહીંયા આપણને કલર્સ મળતા હતા, આ બ્લેક ભાગ હતો લાઈન જે પ્રેઝન્ટ નથી, તો અહીંયા એનાથી ટોટલી રિવર્સ હશે. અહીંયા તમને કલરિંગ લાઇન્સ મળશે or colors મળશે, while this part is black. It is a totally carbon copy of the emission spectroscopy, emission spectra. અહીંયા શું હશે તો કે અહીંયા ઇમિટેડ લાઇટ જે તમે લીધી હતી, ઓનલી તમે જે પાસ કરી લાઇટ એમાંથી જે ઇમિટ થઈ હતી એનો જ તમે સ્પેક્ટ્રા લીધો હતો. અહીંયા શું થયું તો કે જે એબ્ઝોર્બ થઈ ગયા પછીની જે ઇમિટેડ લાઇટ છે એને તમે અહીંયા યુઝ કરો, જેથી કરીને તમને જે સ્પેક્ટ્રા મળશે ટોટલી કાર્બન કોપી મળશે. મીન્સ ધેટ આ એવું ડિનોટ કરે કે આટલી લાઇટ ઓર આટલા કલર ઇમિટ્સ થયા, આ એવું ડિનોટ કરે કે આટલા કલર્સ એબ્ઝોર્બ થયા. Clear? It means that this color is absorbed and here this color is emit, or this type of wavelength or frequency is emit, here this type of wavelength or frequency is absorbed. Totally carbon copy of each other. These two spectra
are the totally carbon copy of each other. If you can take the emission spectra and absorption spectra for any matter, then it can have a carbon copies. Yes. For this, the scientist Robert Bunsen study the several investigation of line spectra to identify the element. One scientist which is Bunsen Burner, જેના ઉપરથી આપણે બર્નર એવું નામ કીધેલું છે, the scientist Bunsen, Robert Bunsen investigates the line spectra, અને લાઇન સ્પેક્ટ્રાનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ઉપરથી એને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા સમ એલિમેન્ટ્સને, ભાઈ આ એલિમેન્ટ્સ is identified with the help of this spectra, and these elements are like rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, scandium. These all elements are investigated or identified with the help of line spectra, from their minerals. એ જે મિનરલ્સ હોય, એની જે ઓર હોય, એની અંદરથી એલિમેન્ટ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીનો યુઝ કર્યો સાયન્ટિસ્ટે, રોબર્ટ બન્સન બર્નર, એન્ડ દેન ફોર rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, scandium એલિમેન્ટ્સ એની મિનરલમાંથી આઈડેન્ટિફાઈ થયા with the help of spectroscopy. યસ, તો મેઇન પોઈન્ટ જે આપણે ત્યાં નોટ કર્યો એ એવું કર્યો કે ભાઈ we can have two types of spectra. First one is continuous spectra and second one is line spectra. We can have two types of spectra, which is continuous spectra and line spectra. Continuous spectra means that all lines are present, all colors are present, there is no space between the two lines or two colors. And in line spectra, which is emission spectra or absorption spectra, there is a bands and there is a gap between the two colors or two wavelengths or frequencies. અહીંયા તમને જે વેવલેન્થ કે કલરની ફ્રીક્વન્સીસ હશે એની વચ્ચે બેન્ડ્સ મળશે, મતલબ કે ગેપ મળશે. કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ નહીં હોય, એક કલર પછી બીજો કલર, થર્ડ કલર, ફોર્થ કલર, એવી રીતના કન્ટિન્યુ આપણને મળશે નહીં. સમ કલર્સ આર એબ્ઝોર્બ, ક્લિયર, ઓર સમ કલર્સ આર એમિટ. યસ, વી કેન રિમેમ્બર ધીસ પોર્શન. આની અંદર બહુ ડીપની અંદર કે બહુ ડિટેલની અંદર કંઈ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. અત્યારે ફક્ત આપણે આટલું જ યાદ રાખશું. વી કેન રિમેમ્બર દેટ ફર્સ્ટ કે ભાઈ કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન હોય, સિમ્પલ લાઇટ હોય, વ્હાઇટ લાઇટ, એનું મીડિયમ ચેન્જ કરવામાં આવે, એક મીડિયમમાંથી બીજા મીડિયમમાં પાસ કરવામાં આવે તો ઇટ કેન ચેન્જ ધ સ્પીડ એન્ડ ઇટ કેન ડેવિએટ. યસ, ડેવિએશન કેવી રીતના થાય તો કે વેવલેન્થ હાઈ, ડેવિએશન શોર્ટ, વેવલેન્થ શોર્ટ, ડેવિએશન હાઈ. બરાબર. સિમ્પલ લાઇટ જે આપણી હોય, સનલાઇટ, વ્હાઇટ લાઇટ, એને આપણે પ્રિઝમમાંથી પાસ કરીએ, મતલબ કે એરના મીડિયમમાંથી એને ગ્લાસના મીડિયમમાં લઈ જાય તો ઇટ કેન ડેવિએટ. મેક્સિમમ કઈ લાઇટ ડેવિએટ થશે તો કે જેની વેવલેન્થ શોર્ટ હશે, અને મિનિમમ કોણ થશે કે જેની વેવલેન્થ હાઈ હશે. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. યસ, if you can pass the white light from the prism, then it is continuous spectrum, means all color are arranged in regularly manner or each pass over to the each other. But with the help of this spectra, scientists ને એક આઈડિયા આવ્યો કે ભાઈ કોઈ એટમની અંદરથી આપણે આ લાઇટને પાસ કરીએ તો એ લાઇટનું કેવી રીતના ડેવિએશન થાય. તો કોઈ એટમની અંદરથી કે એક્સાઇટેડ સ્પીસીસને બે રીતના કે ભાઈ એટમમાંથી એબ્ઝોર્બ કરીને ઓર એટમને એક્સાઇટ કરીને આપણે જો સ્પેક્ટ્રમ મેળવીએ તો કેવી રીતના થઈ શકે. યસ, જો એટમને એક્સાઇટ કરી મતલબ એનર્જી આપીને આપણે જો વી કેન ઓબ્ટેન ધ સ્પેક્ટ્રા, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇમિશન સ્પેક્ટ્રા. અને જો લાઇટને એબ્ઝોર્બ કરાવીને સ્પેક્ટ્રમ વી કેન ગેઇન કરીએ, આપણે જો મેળવીએ તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એબ્ઝોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રા. એન્ડ ધીસ ટુ સ્પેક્ટ્રા આર carbon copy of each other, and it is not a continuous spectrum, it is a line spectrum because some lines are missing. It is according to the atoms, because all atoms and molecules have a particularly certain absorption light and certain emission light spectra. Clear? So with the help of this, Robert Bunsen identified some elements from its mineral with the help of spectroscopy analysis, like that rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, scandium. Yes, કોઈ પર્ટિક્યુલર એટમ માટે એના જે એમિશન કે એબ્ઝોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રા હોય પર્ટિક્યુલર જ હોય.
મતલબ કે હાઇડ્રોજનનો એમિશન સ્પેક્ટ્રા હોય એવો એમિશન સ્પેક્ટ્રા બીજા કોઈ એલિમેન્ટ્સનો ન મળે. કાર્બનનો એમિશન સ્પેક્ટ્રા હોય તો એવો એમિશન સ્પેક્ટ્રા તમને બીજી કોઈ એલિમેન્ટ્સનો મળશે નહીં. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ identical for all elements. Therefore we can identify the element with the help of this spectra. હવે આપણે કોઈ એટમને આઈડેન્ટિફાઈ કરવો હોય તો આપણે એની સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી એનાલિસિસ કરીએ, we can identify it. Clear? So this is the latest technique which we can use nowadays in the chemistry to identify the molecules, compounds and atoms. Yes, with the help of this spectroscopy we can also identify the molecules and compounds, but that is not in our syllabus. So friends, આટલું યાદ રાખજો કે જે એનર્જી લેવલ છે એ ક્વોન્ટાઇઝ થયેલું હોય. જો એટમની અંદર એનર્જી લેવલ ક્વોન્ટાઇઝ થયેલું ન હોત તો એટમ કે સેમ્પલ કે વોટેવર એ સર્ટેન એનર્જીને એબ્ઝોર્બ ન કરે. એ સર્ટેન એનર્જીને એબ્ઝોર્બ કરે અને કોઈ પર્ટિક્યુલર એનર્જીને ઇમિટ કરે, ઇટ મીન્સ ધેટ એનર્જી ઇઝ ક્વોન્ટાઇઝડ or radiation is quantized, which is the evidence. Here spectrum is the evidence for this, which is emission spectrum or absorption spectrum, no doubt. Emission spectrum હોય કે absorption spectrum હોય, no doubt એ પ્રૂફ કરે છે કે એનર્જી લેવલ્સ આર ક્વોન્ટાઇઝડ ઇન રેડિયેશન્સ. ક્લિયર? એનર્જી લેવલ ક્વોન્ટાઇઝ થયેલા હોય, કોઈ પર્ટિક્યુલર એનર્જી લેવલ કોઈ પર્ટિક્યુલર એટમ દ્વારા એબ્ઝોર્બ થાય તો કોઈ પર્ટિક્યુલર એનર્જી લેવલ કોઈ પર્ટિક્યુલર એટમ દ્વારા ઇમિટ થાય. This is the certain experimental arrangement which you can study here of spectroscopy analysis. So in this lecture we can finish here some spectra and spectroscopy analysis. From the next lecture we can start the spectrum of hydrogen. Particularly આપણે કોઈ હાઇડ્રોજન એટમ લેશું અને હાઇડ્રોજન એટમની અંદર આપણે આ જે લાઇન સ્પેક્ટ્રા છે એ કેવી રીતના ઓબ્ટેન થાય એના એનાલિસિસ કરશું, એન્ડ ધેન we can study it in deep. પછી આપણે ડીપમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું અને કોને સ્ટડી કર્યા, કેવી રીતના ગેઇન કરી શકાય, whatever. So friends, in this lecture we can complete two important phenomena, which is emission spectra and absorption spectra, and first one is continuous spectra, it is line spectra. From the next lecture we can start the line spectra of hydrogen. Yes, spectra means it is a bands which is obtained from the deviation of light which is emitted or absorbed. કોઈ લાઇટ હોય અને આપણે ડેવિએટ કરીએ with the help of prism અને આપણે જે બેન્ડ્સ, કલર બેન્ડ્સ કે વેવલેન્થના બેન્ડ્સ ઓબ્ટેન કરીએ તો એને સ્પેક્ટ્રા કહેવાય. યસ, from this we can only and only see the visible range from red to violet, red to blue. એમાંથી આપણે રેડ ટુ બ્લુ ને જ સી કરી શકીએ. પછી આપણે આઈઆર યુવી રેન્જના જે રેડિયેશન હોય એને જોઈ શકતા નથી, બટ વિચ ઇઝ ડિટેક્ટેડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. કોઈ રેડિયેશન આઈઆર રેન્જની અંદર ઇમિટ થતું હોય કે યુવી રેન્જની અંદર ઇમિટ થતું હોય કે એક્સરેની અંદર રેન્જની અંદર ઇમિટ થતું હોય, માઇક્રોવેવની અંદર ઇમિટ થતું હોય તો વી કેન નોટ સી ઇટ, આપણે એને જોઈ શકતા નથી, બટ વી કેન ડિટેક્ટ ઇટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, in this lecture we can complete the two types of spectrum. From the next lecture we can start the hydrogen, study of line spectra of hydrogen. તો આજના માટે આટલું મિત્રો, પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.